అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్లో భారతీయులు రోడ్డెక్కారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడిని నిరసిస్తూ ఆందోళన నిర్వహించారు. మృతుల ఫోటోలు, జాతీయ జెండాలు, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ప్లగార్డులు పట్టుకుని పలు వీధుల్లో నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మృతులకు నివాళులర్పించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సానుభూతి తెలియజేశారు. స్టాప్ టెర్రరిజం అంటూ నినాదాలు చేశారు. అమాయకుల ప్రాణాల్ని తీసే ఉగ్రవాదులను ఏరివేయాలని పిలుపునిచ్చారు. Pakistan Murdabad! Pakistan Murdabad! Pakistan Murdabad! Islamic terrorism down down! Asif Muni Qatil hai! Pakistan Army Qatil hai! Pakistan Army terrorist hai! Pakistan Murdabad! Pakistan Murdabad! Pakistan terrorist! Pakistan terrorist! Pakistan terrorist! Pakistan terrorist! Pakistan terrorist! Pakistan. This is a really tragic event that happened, and a lot of the media fails to emphasize the fact that this was targeted on the Hindu religion. They specifically asked them what their religion is before killing them, and there's lots of people in my generation. I see them celebrating all the festivals and everything, but when it comes to things like this, they are unable to speak up about Hindu issues. So I wanted to be here and make sure that my own grandfather, Justice Neelkant Ganju, on November 4th, 1989, was targeted and was shot at on point blank range. He was targeted because he was a Hindu as well. April 22nd brought back a lot of nightmares for all of us. We Kashmiri Hindus are facing the same and reliving the horrific incidents that happened over the decades with us. We were asked to either relive or galiv, either convert to Islam or run away or be ready to die. Islamic terrorism down down! Islamic terrorism down down! Islamic terrorism down down! Islamic terrorism